Hello friends, we are discussing problems on the chapter Motion in a Plane. The initial velocity of an object is u equal to 5I plus 10j meter per second. Its constant acceleration is a equal to 2I plus 3j meter per second square. Determine the velocity and displacement after 5 seconds. Problem आपण वाचलेला आहे and in the problem is given the initial velocity of the object. एक ऑब्जेक्ट आहे जो मूव्ह होतो आहे पण त्याची मोशन सुरुवात होण्यापूर्वीची त्याची व्हेलॉसिटी आहे u. ती बिकॉज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द प्लेन म्हणून इथे आय आणि जे वेक्टर्सच्या मदतीने युनिट वेक्टर्स आय अँड जे च्या मदतीने आपण त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी यू सांगितलेली आहे आणि ती किती दिलेली आहे इनिशियल व्हेलॉसिटी यू इट इज 5I plus 10j meters per second is its initial velocity. Now the particle, the body is moving in constant acceleration. त्याला acceleration कसं आहे कॉन्स्टंट आहे. सो acceleration पण त्यांनी दिलेलं आहे. ते किती आहे 2I plus 3j मीटर पर सेकंड स्क्वेअर या कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशननी ती बॉडी मूव्ह होते आहे. नाव त्यांनी विचारलेलं आहे फाइंड द व्हेलॉसिटी ॲट टी इक्वल टू 5 सेकंड्स. 5 सेकंद त्याच्या मोशन बॉडीच्या मोशनला ऑब्जेक्टच्या मोशनला 5 सेकंद पूर्ण झाल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे हे फाइंड करायला सांगितलेलं आहे आणि ऑब्जेक्टची मोशन सुरुवात झाल्यानंतर 5 सेकंद संपल्यानंतर ऑब्जेक्ट कुठे पोहोचला त्याची डिस्प्लेसमेंट किती झालेली आहे हे ती डिस्प्लेसमेंट पण आपल्याला फाइंड करायला सांगितलेली आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द व्हेलॉसिटी अँड देन वी विल फाइंड द ॲक्सिलरेशन आफ्टर टाइम t equal to 5 seconds is completed. So we have formula v equal to u plus at. This formula we have studied in the initial lectures. Now we want to find v. So v u is the 5I plus 10j. So I write here 5I plus 10j plus a. A is the acceleration. So it is 2I plus 3j into time t. t किती सेकंड्स कंप्लीट झाल्यानंतरची व्हेलॉसिटी पाहिजे 5. सो इथे आपण 5 लिहिलं. सो अगेन v इज इक्वल टू 5I plus 10j plus 5 2s are 10I. 10I plus 5 3s are 15j. So now again we will आपण ते टर्म जवळ लिहू की ज्याच्या कोइफिशियंट आयचा कोइफिशियंट असलेले टर्म एका बाजूला आणि जेचा कोइफिशियंट असलेले टर्म्स एका बाजूला. सो v इज इक्वल टू 5I plus 10I plus 10j plus 15j. So here we get v is equal to, now this 5I plus 10I. आपल्याला माहिती की एखाद्या फळांच्या एखाद्या टोपलीमध्ये जर ॲपल्स आणि मँगोज असले तर मग आपण जेव्हा बाहेरून परत मँगो आणि ॲपल आणले तर आपण ॲपलच्या जवळ ठेवणार मँगोच्या जवळ ठेवणार. युनिट वेक्टर आय चे जे कोइफिशियंट्स आहेत ते आपण ॲड करणार. सो वी गेट हिअर 15I plus 10 plus 15 that is 25j. So this is the velocity. This is 15I plus 25j is the velocity of the object after 5 seconds. Now ही व्हेलॉसिटी मिळालेली आहे. मग आता मॅग्निट्यूड ऑफ त्यांनी आपल्याला व्हेलॉसिटी फाइंड करायला सांगितलेली आहे. आपण व्हेलॉसिटी फाइंड केली ओके पण मग आता आपल्याला त्याचा मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन पण सांगायला पाहिजे राईट. सो आपल्याला माहिती आहे की समजा आर एक वेक्टर आहे याला इन टर्म्स ऑफ एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट्स आपण कसं लिहितो RXI प्लस RYJ आणि त्याचा मॅग्निट्यूड कसा लिहितो मॅग्निट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
rx square plus ry square. So the magnitude of velocity is v equal to under root of vx square plus vy square, that is equal to under root of 15 square plus 25 square, that is equal to under root of 225 plus 625 is equal to under root of 850, that is 29.15 meter per second. So the magnitude of velocity of the object after time t equal to 5 seconds, that is after 5 seconds has completed, is 29.15 meter per second. Also, we have found out the magnitude of the velocity, but also they have asked us to find the direction of the velocity. So, now we know if this is a vector r equal to rxi plus ryj is a vector, the magnitude r is rx square plus ry square. Similarly, the direction of the vector r is, we can write it as tan of theta is ry upon rx. So, in this way, we can give the direction for r. This direction is with respect to the x-axis. So, here also in the same way for v, we can write it as vxi plus vyj. So, we have the direction of the velocity vector is tan of, we can write it as theta is vy upon vx. So, in this way, we write the direction of this velocity tan of theta is vy is 25 and vx is 15. So, we write 25 upon 15. So, 25 upon 15 is 5 5s are 25, that is 1.667 is the answer. मला angle find करायचा आहे. So, tan of theta is 1.667. So, theta is tan inverse of 1.667. Now, how to find tan inverse of 1.667? So, we have to use this log table. So, in this log table, there is a page for the natural tangents. So, on the 70th number page, we have the natural tangents. And in the natural tangents, now we have to find, आपल्याला काय find करायचं आहे की here it is given the angle, that is 0, 1, 2, 3, 4 up to 44 and from 45 to 90. So, इथे हे angles दिलेले आहेत आणि इथे त्याचे tangents दिलेले आहेत आणि इथे ऑफकोर्स इथे मिनिट्समध्ये पण हे दिलेले आहेत, म्हणजे एखादा अँगल जर मिनिट्समध्ये असेल तर तरीही आपल्याला त्याचा टँजंट फाइंड करता येतो. इथे हे आपल्याला नॅचरल टँजंट्स दाखवलेले आहेत इन द बुक. सो नाव व्हॉट इज टू बी डन? थीटा इज टॅन इनव्हर्स 1.667. म्हणजे आता मी ह्या नॅचरल टँजंट्समध्ये तो पॉईंट शोधणार आहे की विच इज 1.667. सो नाव हिअर इथे मला इथे मला हे दिसतंय की the tan of 59 degree is 1.6643. Even if we consider the value 58 degree and 54 minutes, we get 1.6577, and if we consider the value 59 degree and 6 minute, we get 1.6709. 1.6643. So, we can attenuate it and we can write it as 59 degree. So, this is 59 degree according to the natural tangents. The next, we are asked to find the displacement of the particle after 5 seconds have completed. So, the formula for displacement is
displacement at time t equal to 5 seconds we have to find. The formula for displacement is S is equal to ut plus half at square. So the displacement S is equal to u is 5I plus 10j into t. Time is 5 seconds. So we write here 5 plus half a. Constant acceleration a is 2I plus 3j and t square. So that is equal to 5 square. So S is equal to 5 plus 5I plus 10j. 5I plus 10j into 5. So 5 5s are 25. So we write here 25I plus 50j plus, here we write half. Now this is 5 square, that is this is 25. So 25 into 2 is 50. So 50I plus 25 into 3, that is 75. So 75j. Now 25I plus 50j plus, now half of 50 is 25. So I again write here 25I plus half of 75, that is 37.5 j. So S is equal to, now आयचे जे टर्म्स आहेत ते एका बाजूला घेणार. सो 25I प्लस 25I प्लस 50j प्लस 37.5j. So S is equal to 25 plus 25, that is 50I plus 50 plus 37.5, that is 87.5. So 87.5j. So the displacement of the particle after t equal to 5 seconds is 50I plus 87.5j. The next we have to find the magnitude of the displacement vector. So now we know when the displacement vector is S is equal to Sxi plus Syj, the magnitude of the displacement is under root of Sx square plus Sy square. So our displacement vector is 50I plus 87.5j. So the magnitude of our displacement vector will be under root of 50 square plus 87.5 square. So S is equal to under root of 2500 plus 7656.25, which is the square of 87.5 चा square लिहिलेला इथे. So S is equal to under root of 10156.25. So S is equal to under root of 10156.25, that is 100.78 meter. So the magnitude of the displacement of the particle after 5 seconds is 100.78 meter. Now we would be finding the direction of the displacement vector. So according to the formula tan of alpha, supposing we are finding the direction. So आता आपण angle velocity साठी आपण theta घेतला तर आपण displacement साठी alpha घेऊ. So tan of alpha is Sy upon Sx, that is equal to Sy काय आहे 87.5 upon Sx काय आहे 50. So 87.5 upon 50 is 1.75. Now we want to find the angle. आता आपल्याला
हा टॅन अल्फा फाइंड करायचा आहे की ज्याचा आपल्याला आता अल्फा फाइंड करायचा आहे की ज्याचा टॅन अल्फा 1.75 आहे. सो टॅन ऑफ अल्फा इज 1.75. नाव अगेन we go for the log table. So this is the log table logbook and I open the page natural tangents. So the natural tangent, now I see मी कुठे बघणार आहे तर 1.75 कुठे आहे. सो मला असं दिसतंय. This is the page in the log table for natural tangents where I can search for 1.75 as the value of an angle. So I can see here tan of 60 degree is 1.7321, which is nearing to the value 1.75 which is required by me. We require value of tan of alpha as 1.75. As we can see from the natural tangents, tan of 60 degree is 1.7321 and tan of 60 degree 12 minutes is 1.7461. In the mean differences column, we can see that for 3 minutes we have 36 as the digit written, and hence for tan of 60 degree 12 minutes, and we take this 3 minutes also, so we have 1.7461 plus 0.0036, that is 1.7497, which is nearly equal to 1.75. So tan of 60 degree and 12 minutes plus 3 minutes is 15 minutes. So tan of 60 degree 15 minutes is 1.7497, which is nearly equal to 1.75. So we can say that alpha equal to 60 degree 15 minute. Of the displacement vector with respect to the x-axis. हे सगळे vectors चे direction आपण with respect to the x-axis आपण घेतो. So the direction of the displacement vector with respect to the x-axis is 60 degree and 15 minute. Thank you.